Okay. It makes me feel like the sunshine, like the sunshine. I just unwind. It makes me feel like the sunshine, like the sunshine. I just okay. It makes me ابتداء من 22 سبتمبر مقاطعة أونتاريو فرضت جوازات التلقيح في بعض الأماكن العامة بحال لي ريستورون، لي بار، الملاهي الليلية، الملتقيات ولي كونفيرونس، لي سال دو سبور، لي سينما، المسارح وغيرها. Vaccinations will be mandatory for certain indoor settings where the risk of transmission is highest because of masks aren't always worn, including restaurants, bars, and casinos, among others. Enforcement will be led by bylaw officers, will be reasonable, and will rely on individuals and businesses to do the right thing. The policy will not apply to outdoor spaces where we know the risk of spreading COVID is low. وبطبيعة الحال هذا القرار خلق واحد الجدل وواحد المعارضة كبيرة. Do you take pride in this area being one of the least vaccinated in Ontario? It's not about pride, it's about saving lives. How is it about saving lives? It's saving lives because I will not be injected with something that you cannot prove to me is working or is safe. And I will not keep it to myself either. Why do you feel like you can say it's not a vaccine when people who've studied vaccines for decades are saying it is in fact a life-saving vaccine? They're saying it because they know people like you will believe it. ولكن بيني وبينكم مطبقين هذه القضية وما يخليوكش تدخل إلا ما كانش عندك جواز ديال التلقيح. نهار 6 أكتوبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خرج بواحد القرار كيقول فيه أن 29 أكتوبر غادي يكون آخر أجل لكاع الناس اللي خدامين في القطاع العمومي باش يديروا اللقاح ديالهم ولا يقدموا دليل على الإعفاء منه ولا ما بغاوش غادي يوقفوهم من الخدمة ابتداء من 15 نوفمبر. It is time for people to get vaccinated. For federal employees, even employees of federally regulated industries, that could become an order. I have asked the clerk of the Privy Council, who is responsible for the federal public service, to look at mandatory vaccinations. In total, such a policy would cover hundreds of thousands of workers, from tax collectors to soldiers and police, to those who work in banks, airlines, railways, and communications. وبطبيعة الحال هذه المسألة حتى هي خلقات جدل كبير. Some don't want vaccines for themselves. I don't trust what's in them. I don't believe that we know enough. I think that it was prematurely rolled out, and I'm just not comfortable with that. Others are frustrated by government messaging. Dr. Bonnie Henry in a Kamloops article in May said that the inequities in our society are such that there's no way we would implement a vaccine passport. She said that in May, quote unquote. And now we have the vaccine passport. But mostly they don't want vaccines to be mandatory for anyone. حيت كاينين الناس اللي اعتبروها انها كتقيس الحريه الشخصيه ديالهم بحال داكشي اللي وقع في المغرب حاليا وهاد الناس اللي معارضين قرار اجباريه التلقيح كيقولوا بانهم ماشي ضد فكره التلقيح ولكن الاجباريه ديالو كتمس الحريه ديالهم والخصوصيه ديالهم. It's not totally against being vaccinated or I'm vaccinated. I'm here because I find that the freedoms of all of these people in Canada is being squashed. وبطبيعة الحال من الجهة الأخرى الناس اللي كيمثلوا الحكومة أو القطاع العمومي كيقولوا بأن الحرية والخصوصية ماشي شي حاجة مطلقة وخاصها تكون متوازنة مع المصلحة العامة ديال البلاد وتسير الأزمة ديال الجائحة داخلة في الأولويات حاليا. زيادة على هذا الشيء كيقولوا أن الحاجة اللي مخلياهم يفرضوا التلقيح وهي أن القطاع العمومي كيتعتبر أكبر مشغل في كندا عليها باغيين يحميوا المستخدمين ديالهم وهذه ماشي أول مرة مصلحة عامة أو عمومية كتهدد المستخدمين ديالها في قضية ديال التلقيح. نهار 7 أكتوبر المستشفى العام ديال مدينة وينزور أونتاريو وقفوا 89 واحد من الخدمة حيت ما بغاوش يديروا التلقيح وعطاوهم مهلة يا إما يديروا التلقيح يا إما يوقفوهم من الخدمة وبطبيعة الحال كيعطيو نفس التفسير وهي حماية الصحة ديال المستخدمين وحتى الناس اللي مرضوا جايين يداواو. More than 170 workers at 2 hospitals in Windsor, Ontario have been suspended without pay because they haven't gotten a dose of COVID-19 vaccine. The CBC's Katerina Georgieva is in Windsor and joins me now live. So Katerina, you were just listening to an update from officials at one of those hospitals. What did they say about this situation? Well, Andrew, at Windsor Regional Hospital, officials say that this is the best possible way to handle this because the science supports it and ultimately it's the best move for other team members and for the community at large. Now, what happens now is that these individuals who have been suspended, they have until early October to get their first shot or they face termination. وآخر قرار تم اتخاذ ديالو في إطار إجبارية التلقيح كان نهار 30 أكتوبر لما قالت فيه الحكومة أن التلقيح غادي يولي إجباري كذلك في التنقلات في قلب كندا. يعني إذا كنتي باغي تسافر لمدينة كندية أو المقاطعة كندية وكنتي غادي تاخذ يا إما التخا يا إما الطيارة ضروري غادي خصك تقدم جواز التلقيح. With rigorous travel requirements that include
include mandatory vaccine measures, we are continuing to take action to help keep Canadians safe from COVID-19. In the transportation sector, this means rules are in place requiring travelers to be vaccinated in order to board planes, trains, or vessels as of October 30th. Passengers flying on domestic, transborder, or international flights departing from Canada and passengers on Via Rail and the Rocky Mountaineer trains must be fully vaccinated in order to board. يعني القضيه غاديه وكتزير. هذا الفيديو صراحه درته فقط باش نبين بان المعارضه ديال بعض المغاربه على اللقاح ماشي مساله شاده ولكن مساله طبيعيه، حيت حتى في العالم الغربي وفي بعض الدول المتقدمه حتى هما فيهم ناس اللي ضد فكره اللقاح وهذا حقهم بطبيعه الحال. ولكن كما غادي تكونوا لاحظتوا حتى هنا في كندا السلوك ديال الجهات الحكوميه ولا الجهات الرسميه غادي في الاتجاه ديال اجباريه اللقاح غير بالريط. يعني شكلا التلقيح بطبيعه الحال كيبقى مساله اختياريه وحق، ولكن في نفس الوقت بزاف ديال الحوايج ما تقدرش ديرهم الا ما كانش عندك التلقيح، يعني كيولي بشكل غير مباشر اجباري. اي فوالا، هذا كان فيديو خفيف ظريف، كنتمنى يكون عجبكم الموضوع. ما تنساوش تطلعوا المصادر الرسميه اللي فيها كاع هاد القرارات اللي هضرنا عليها في الفيديو. كنتمنى لكم كل التوفيق وهذا الشيء اللي كاين. Sunshine.